السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم جميعا. اليوم راح نتحدث عن آخر section في هذا الشابتر. So today we'll talk about the last section, which is 17.5, and we'll handle the third type of motion, which is the general plane motion, and we'll apply the kinetic equation of motion. Okay. احنا بدينا المرة الماضية في هذا السكشن، واعتقد حكيت عن الابليكيشن ووصلت لبداية الثيوري. Okay, so when a rigid body is subjected to external forces and couple moments, it can undergo both translational motion and rotational motion. Okay, this combination is called general plane motion. This is the definition of general plane motion. So here we have a rigid body, and here we have external forces, F1, F2, F3, and we have couple moments. So we have translational and we have rotational. So combination, we call them general plane motion. Okay. Okay. So and we call this diagram as free body diagram. Why? Because we have all external forces and moments. And this diagram, we call it kinetic diagram. Why? Because we have the m multiplied by acceleration in the x and in the y direction, as well as we have the mass moment of inertia. Okay, and this is the centroid, and here we have any other point, arbitrary point. Okay, why we take usually we take 2 points? Because sometimes we need to take summation of moment about g, so we'll see what will happen, okay, to the summation of moment equation. And sometimes we take the summation of moment around b, and we'll see again what will happen to the kinetic moments. Okay, using an xy inertial coordinate system, the equation of motion. So عادة نعتمد هذا coordinate system. Okay, so it depends, but usually we used this coordinate system. So the equation of motion about the center of mass g may be written as summation of force in x-axis, summation of force in the y-axis, both of them equal mag, one in the x and the other in the y. Summation of moment about g equals summation of moment due to kinetic, and if we take the centroid, then this acceleration will, let me bring the pen. So the acceleration here will cancel out. They will not do any moment. Why? Because they are passing through g. So we only end up with mass moment of inertia multiplied by angular acceleration. Okay. Sometimes it may be convenient to write the moment equation about a point B other than G. Then the equation of motion are written as follows. So you can easily tell that these two equations remain as is, and the only change happen in this equation, especially in this term. Okay, because now the acceleration in x and y will do moment, okay, moment about point B. Okay, so in this case, summation of moment due to kinetic about B represent the sum of moments of Ig multiplied by alpha and mass multiplied by acceleration about point B. Okay, frictional rolling problem. If we have rolling, we have two cases. Okay, we'll see in the coming slide. When analyzing the rolling motion of wheels, cylinders, or disc, anything roll on the ground, it may not be known if the body rolls without slipping, or if it slides as it rolls. Okay, so sometimes it rolls without slipping. Okay, but sometimes it slides. There is no rolling, only slides as it rolls. Okay, excuse me, it will roll, but it will slide at the same time. Okay, so it will translate, okay, due to sliding,
but it will rotate about its centroid. Okay, so there is roll, but there is slide. Some of in this scenario. In this scenario, it will translate, but there is no slip. Okay, translated due to rolling. Okay, roll without slipping. Okay, here in this example. Okay, so for example, consider a disk with the mass m. So the mass of this roller is m, and it has a radius r. So here we have mass m, subject to a known force b. This is the force. Now the first step is to draw the free body diagram as well as the kinetic diagram. The kinetic diagram, we have acceleration in the horizontal direction, as well as we have rotation, IG alpha. Okay, so this is the kinetic diagram. The free body diagram, we have weight, we have force, okay, and here we have reaction from the ground, and as well as we'll have friction force. Okay, once this rotate or move in this direction, the friction force will be in the opposite direction of motion. دائما زي هيك الفريكشن دائما بتكون عكس اتجاه الحركة. اوكي، بس حنشوف سبيشال كيسز حنلاقي انه الفريكشن فورس بتكون اتجاهها غير اللي بنتوقعه. هحكي لكم ليش بوقتها. طيب the equation of motion، بعد ما ارسم انا الفري بادي دايجرام اللي هو زي ما انتم شايفينه، هي الفورس وهي الويت وهي الرياكشن وهي الفريكشن فورس، هي سميتها فريكشن فورس. اوكي، وهذه الكينetics، في عندي الاكسلريشن بهذا الاتجاه، وفي عندي الروتيشن. This is IG alpha, this is M في AG. Okay, so the equation of motion, summation of force in the x direction equal MAGX. ايش في عندي force في الاكس دايركشن؟ في عندي هذه اللود، اوكي، applied load، وفي عندي الفريكشن فورس في الاوبزيت دايركشن. طبعا الاتجاهات البوزيتيف زي ما انتم شايفين، هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف، وهذا هو الاتجاه البوزيتيف. اوكي، so P in the positive direction minus the friction force equal MAG، برضه هذه بوزيتيف لأنها بنفس اتجاه التسارع. Summation of y equal MAGY. We don't have any acceleration in the y direction, so this term will go to zero. Okay, and we left up with the forces. في عندي reaction force هذه in positive y direction وهذه in the negative y direction. So one of them positive and the other is negative. Okay, now summation of moment. summation of moment هفترض إنه هذا هو الاتجاه البوزيتيف، عشان هيك بعوض هذه positive quantity. What else? Which force will do moment? Okay, so هذه passing through G، هذه will cancel out. Okay, والweight كمان passing through G will cancel out. reaction force will passing through G will cancel out, and we left up with this reaction. So هذه بيعمل rotation، بتستعمل قاعدة اليد اليمنى حتلاقوا انها بتعمل clockwise، بالتالي هذه قيمتها again positive. Okay, now the question now is, how many equations we have? We have 3 equations. This is equation 1, equation 2, equation 3. Okay, then the other question. So here mass is given, radius given, okay, and B given. Anything else is unknown. Okay, so B given, mass given, okay, R given, I G هذه بتكون لأشكال ثابتة given، هذه given طبعا. So we end up with whom? This is unknown. Friction force. Acceleration unknown. So هذه second unknown. Third unknown reaction force. هذه unknown كمان. والfourth unknown. So عندي 4 unknown ب3 equation. So we need extra equation. هذه الإكسترا equation من تيجي؟ من الاسsumption اللي عندي هون. هل أنا ما بعرف؟ It may not be known. أنا مش معروف لإلي. هل هذا الجسم اللي عندي rolls with slip؟ هذه سيناريو 1. ولا هذا الجسم بيعمل slide as it rolls؟
okay. so الكيس السيناريو الأولى without slipping، السيناريو الثاني with slipping. okay. so هذول الفرضيتين هذول من عندهم بروح بوجد المعادلة الرابعة. So yeah, here is the conclusion. There are 4 unknowns اللي هم ال friction force, ال normal force, ال angular acceleration وال acceleration of the centroid, and 3 equations. Okay, so as a result we need hence we have to make an assumption, okay, to provide another equation. We need 4 equations in order to solve 4 unknowns. Then we can solve for the 4 unknowns. The fourth equation can be obtained from the slip. either بعمل assumption لأنه أنا I need assumption. okay. either هذا الاسsumption بيكون في عندي slip أو الاسsumption الثاني no slip. okay. I have to select one. either slip or no slip condition of the disk. so لازم اختار حالة، إما بفرض إنها slip وبحل وبطلع ال 4 equation، أو بختار no slip وبحل وبطلع ال equation. both of them assumption. بس كل مرة بدي أعمل assumption بدي أعمل verification، بدي أتأكد هل ال assumption تبعي كان صح ولا لا. okay. كيف بدي أتأكد وإيش هم ال assumptions؟ هي case 1 أنا عندي 3 equation بدي معادلة رابعة. so باجي وبحكي بحل أي سؤال حسب طبعا طبيعة السؤال assume no slip. so حاجي وأروح للخيار الأول إنه أفرض إنه عندي no slip. okay. هذه أول سيناريو. بالتالي إذا أنا فرضت no slip في عندي معادلة رابعة أوتوماتيكلي بختارها اللي هي AG تساوي ألفا في R. متذكرين هذه المعادلة؟ متذكرين section أعتقد كان 16.7 لما اجينا حكينا أو 16.6 لما اجينا حكينا السنترويد حيكون دائما له AG بتساوي ألفا في R. okay. بتساوي هذه this is equal، وأي نقطة in contact with the ground إلها acceleration. okay. اللي هو A سمينا هذيك المرة بهذاك السكشن AA تساوي أوميجا سكويرد في R. متذكرين هذه وحكينا هذه الرول. بس هذه الرول حكينا متى بتكون valid؟ لما يكون عندي no slip. لازم تتذكروها، ارجعوا لهذاك السكشن وشوفوا كيف فرضنا الاسامبشن. دائما بنينا فرضيتنا بهذاك السكشن على النو سليب. سو اذا اجينا كمان هون وفرضنا النو سليب مباشره باجي بحكي انه السنترويد في له هذه الايكويجن. بالتالي هذه الايكويجن ايش صار رقمها؟ صار رقمها 4. لانه اذا بنرجع على الايكويجنز طلعوا في عندي الفا وفي عندي اي جي اكسلريشن. سو انا ربطت بين هذول الاثنين بمعادله رابعه، بالتالي بقدر اني اجي احل بالحذف والتعويض. okay. So we'll use AG equal alpha multiplied by R as the fourth equation, and do not use forbidden. okay. مش لازم نستعمل هذه المعادلة. the friction force بتساوي ms multiplied by n. okay. and this is static friction, static coefficient of friction. S refer to static. okay. ممنوع نستعملها. but I need to do verification because this is assumption. okay. this is assumption. how to do verification؟ طبعا بعد ما أروح وأختار هذه هي المعادلة رقم 4 خلص أنا بحل وبطلع كل الأنسرز، كل الأنونز بطلع أجوبتهم. بس بعد ما أحل وأطلع كل الأجوبة after solving you will need to verify that the assumption was correct by check إذا كان قيمة الفريكشن فاكتور اللي أنا طلعتها أقل أو تساوي ms multiplied by n. okay. إذا هذه القاعدة تحققت، إذا كانت الفاليو اللي طلعتها أنا للفريكشن فورس أقل أو تساوي ms multiplied by n then my assumption is correct. assumption اللي هو إيش؟ اللي هو no slip. إذا لا معناته الاسامبشن إنه no slip غلط،
وإيش الصح؟ الصح بروح للكيس الثاني. that means we have a slip. اوكي، بالتالي بما انه عندي slip برد بحل تاني مرة كل الانسرز اللي طلعتهم بلغيهم وبروح بحل من اول باب جديد. عندي 3 equation، بروح بفرض المعادلة الرابعة اللي هي هذه بتصير المعادلة الرابعة. اوكي، المعادلة الرابعة ايش بتحكي؟ الفريكشن فورس بتساوي الكينيتيك coefficient of friction. اوكي، بدل ما هي static صارت كينيتيك. وبجيب هذه المعادلة الرابعة، بوجد علاقة بين الفريكشن والنورمال وبحل وبطلع كل الأجوبة. اوكي، so this will be fourth equation. هلا لازم اعمل verification. in this case القيمة اللي بطلعها أنا AG لازم ما تساوي الألفا في R. اوكي، هذه المعادلة بروح وبشوف بشيك عليها هل هذه المعادلة valid. إذا تحققت هذه المعادلة، ولازم تتحقق، إذا أنا بادي من هون ولقيت إنه هذه الفرضية غلط، هذه it's a must لازم تتحقق، otherwise بيكون في عندك مشكلة. اوكي كلير. هلا بيجي واحد بيحكي لي دكتور طب أنا بدي أبدأ من عند السلب، I want to start from here. يعني بعد ما أطلع الثلاث معادلات هدول بيجي بيحكي لي أنا مباشرة بدي أروح أفرض إنها سلب. أوكي why not do it. اوكي سو هذه بتكون المعادلة الرابعة. باجي بشيك إذا اكتشفت إنه هذه العلاقة ما تحققت بعد الفيريفيكيشن، باجي بحكي إنه هذا الحل كلياته not valid وبروح بعمل assumption جديد. اوكي، وباجي بحل بهذا السيكونس. تمام، بس مش معناه إنه أنا إذا حليت سؤال ولقيت إنه الاسامبشن تبعي غلط معناته الحل اللي حليته كله غلط. لا، كله عليه بيكون علامات. اوكي، لازم تعمل verification و assumption. طيب procedure for analysis دائما زي العادة بنعمل establishing لل XY coordinate، برسم ال free body diagram وال kinetic diagram as usual، وبحدد الاتجاهات ال AG والألفا، بعدها بروح وبكتب المعادلات اللي عندي. اوكي، apply the three equation of motion. identify the unknowns بيكونوا 4 if necessary. مش دائما بلزمنا هذا الاسامبشن. اوكي، في اسئله بتكون حاكينا انه you have to do certain assumption، وفي بعض اسئله لا بتكون خلص by default there is no slip. اوكي، كمان شوي حنشوف حل اسئله. اوكي so sometimes we need to do an assumption slip or no slip. اوكي assumption وعادة ببدأ بالcase 1 is assumed first. اوكي، يفضل اني دائما ابدأ بهذا الاسsumption. طيب so typically no slipping، بفترض دائما انه there we have no slip. okay use the kinematics equation، هذه equation okay as necessary to complete the solution. if a slip or no slip assumption was made check its validity. دائما بروح وبشوف هل هذا الاسامبشن كان صحيح ولا لا. كيف؟ باستعمال آخر معادلة. إذا كان هذا الاسامبشن اللي أنا بادي فيه باجي بشيك من هذه المعادلة أو بشيك من هذه المعادلة. إذا تحققت معناته الاسامبشن صح، إذا ما تحققوا يكون الاسامبشن تبعي غلط. أوكي طيب خلينا نشوف سؤال example 17.5 section 17.5 example 1. determine the angular acceleration اللي هي alpha of this spool. Here we have a spool okay shown below. This spool has a mass of 8 kilogram and the radius of gyration. متذكرين radius of gyration؟ ايش حكينا عن radius of gyration؟ يعني إذا هذا السبول له الماس بتساوي 8 كيلوغرام والradius of gyration 0.35 then the mass moment of inertia للجسم هذا اللي معانا شو بيساوي؟ kg mass moment or radius of gyration squared multiplied by m. ذاكرين هذه المعادلة؟ so here no need to go back to the shapes, standard shapes. okay and this is equal 0.35 squared
multiplied by 8. Okay, and this is equal to 0.98 كيلوغرام أهم شي units متر سكوير. So من هذه المعلومة قدرت مباشرة أروح أوجد الماس مومنت أوف إنرجي. The chord of negligible mass. So هذا الكورد ححمل الماس لإله ولا كأنه موجود. Okay, هو موجود بس الماس لإله negligible. Are wrapped around its inner hub. So here we have cord. This cord wrapped around the inner hub. Okay, and outer rim. في عندي cord here على ال inner hub. Okay, في عندي another cord على ال outer rim. تمام. طيب إيش المطلوب؟ المطلوب أوجد ال angular acceleration. هل بهذا السؤال حكالي إنه there is a slip or no slip؟ هل حكالي أعطاني بهذا السؤال ال coefficient of static, coefficient of kinetic؟ ما أعطاني ولا أي شيء. يعني ما أعطاني معلومة إنه عن الكينيتيك ولا عن الستاتيك. So بما إنه ما أعطاني أي معلومة I will assume على طول حعمل assumption قبل لا أبدأ أحل. assumption no slip. Okay, no slip. otherwise لو في slip أو or no slip بيكون معطيني معلومات عن هذه ال coefficients. Okay, بيكون معطيني معلومات وكأنه بيحكي لي روح اعمل assumption واعمل verification. هون حعمل assumption بس بدون verification لأنه ما عندي أي data عشان أعمل فيها verification. ما عندي لا MS ولا MQ. تمام. So خلينا نروح ننتقل ل solving board. وخليني في البداية أرسم السبول اللي عندي. So here we have spool and inside we have hub. Okay, هرسمها مرتين، واحدة للفري بودي diagram وواحدة للكينيتيك diagram. Okay, so خلينا نسمي هذه free body diagram وهذه الكينيتيك. دائما تعودوا ترسموا الكينيتيك والفري بودي diagram لأي سؤال في chapter 17. Okay, then here we have a load of 100 Newton. This is given from the statement of a problem. Okay, this is the centroid here. This is G. Okay, then we have weight downward, and this is equal mass, which is 8 multiplied by gravity acceleration. And here we have cord upward. Okay, we have tension. Okay, هو حكالي اهمل الويت بس في عندي tension لأنه هذه hinged. إذا برجع على السلايد هتشوفوا إنه هذا hinged from here. So أكيد في عندي tension upward. Okay. Okay. خلينا نرجع ل solving board. طيب, do we have any other force? Okay, that's it. Now, what do we have in the kinetic? So, as بمجرد ما أنا أسحب الفورس للأعلى هذا الجسم automatically حيلف بهذا الاتجاه. correct. بالتالي this is I G alpha. okay, هذه المومنت الانجلر مومنت وفي عندي هذا السنترويد حيتحرك vertically. okay, في هذا الاتجاه. so هذه حيكون في عندي M A G في ال Y direction. تمام. okay, so this is M A G and we have rotation IG alpha. remember احنا ال IG already أوجدناها من ال radius of gyration. now let's start or before starting لازم كمان نحدد ال coordinate system. so دائما خلوا بالكم إنه تعملوا ال direction البوزيتيف based على ال acceleration وال angular acceleration. so ال y axis مهم جدا إن أفرضه بوزيتيف للأعلى عشان يكون بنفس اتجاه ال acceleration
So this is y positive. x-axis we don't care about it. Okay. والروتيشن حفترض إنه هذا هو الاتجاه البوزيتيف. Okay. ليش هذا الاتجاه البوزيتيف؟ نفس اتجاه الاي جي الفا. اوكي عشان وانا اطبق المعادلات ما انسى انه اعوضه ماينس فقط. هلا اذا في حدا بده يغير الاتجاهات بكيفكم، بس بدكم تنتبهوا على اتجاهات الرايت سايد اوف ذا ايكويشن. اوكي اللي هو هذا اهم شيء. طيب خلينا نحل. حبدأ دائما بالsummation of force in the x-axis equal m a g x. هلا في ناس كثير very clever حيجي يحكي لي انه ما عنديش ولا فورس في الاكس اكسس، ما عنديش acceleration في الاكس اكسس، هذه المعادلة اوتوماتيكلي ما إلها معنى. اوكي ما في إلها اي شيء يطبقه في الاكس اكسس. تمام. بروح وببدأ من معادلة الواي. summation of force in the y-axis equal m a g y. what do we have؟ أغلب الفورسز في الواي axis. في عندي خلينا نرجع للسؤال. في عندي 100 نيوتن في البوزيتيف، في عندي تنشن بوزيتيف، وفي عندي ويت نيجاتيف. okay I will write 100 positive plus tension minus weight. الويت اللي هو كم؟ 8 ضرب 9.81. okay هذا الويت وتساوي 8 multiplied by AG y. okay خلينا نكتبها ب short format. this is 100 plus tension minus طبعا هذه 9 1 في the point. this is 78 minus 78.48 and this is equal 8 AG 1. هذه خلينا نسميها معادلة 1. okay now let's move to the third equation or second equation. Summation of moment about, I can take it about G, about A. Either we'll take it about G or we'll take it about A. Let us take it about G, and this is equal from the definition IG alpha. There is no moment due to acceleration, okay, because acceleration passing through centroid. Only we left with the mass moment of inertia, angular acceleration. okay IG alpha, IG already I can write it directly. This is 0.98 حسبناها على الباوربوينت multiplied by alpha. Its sign is positive. Why positive? Because we assume that it will rotate the same direction, positive clockwise. okay regarding the forces, which force from the three-way diagram will create moment? Let's go back. by default weight will cancel out because it passes through centroid. Tension and normal force will do moment. okay but before substituting, let me go back to the slide. Here we have tension, here we have tension. This tension will rotate. If you use your right hand rule, it will rotate counterclockwise, it will be negative, and the distance is 0.5. 0.5 multiplied by tension, okay, and it is negative. okay let me do one by one. Negative 0.5 multiplied by tension. okay how about the external force? This one will rotate in this direction, it will be clockwise. 0.2 multiplied by 100, and its sign is positive. Positive
plus 0.2 multiplied by 100, and this is equal to 0.98 alpha. Or we can write it in short format, 0.5 t plus this is plus 20, and this is equal 0.98 alpha. And let me call this equation number 2. We have two equations, and how many unknowns? Tension is unknown. Okay, خلينا نستعمل قلم ثاني. Let me use black. So this is unknown. Okay, this is first unknown, second unknown. We have two equations, remember, and this is third unknown. How many unknowns? 3 unknowns. So we need extra equation. From where? Here, if you remember, we said that in the statement of the problem, there is nothing mentioned about kinetic friction or static friction. So I'll assume, and there is no verification, by the way, assume no slip. Okay, once I assume no slip, then the centroid acceleration will equal alpha r. But if I assume there is no slip, I can prove it to you that, or I can verify it to you that this equation is valid. Because here, if I don't have any slip with the cord, imagine that this is the ground, okay? And this spool, okay, will rotate, will slide, or it's not slide, it will roll on this cord. Okay, so this point, okay, will be its name. Yes, it is A, but we can name it with another name, which is IC, instantaneous center of zero velocity. Okay, it looks like this disc on the ground, the same, بس هذه vertical, هذه horizontal. So here point of contact إيش كنا نسميها? IC, or you can call it A. Okay, so this point is zero velocity, instantaneous center of zero velocity. Okay, and once it rotates without slipping, then the acceleration of this point, it's equal to, from the rule, remember, alpha multiplied by r. Here the same. If this cylinder or disc rotate, then if we have IC center, then this one alpha في r, its acceleration, and the point here, yes, it is zero velocity, but its acceleration will be omega squared multiplied by r. This is acceleration of IC point. Okay, so yes, if we do this assumption, then for this equation, okay, for this problem, okay, then this is the third equation, and it's equal to, because we are talking about chord, r must be 0.5 distance between centroid and the chord, the ground, okay, multiplied by L. So this is a G. So this is equation number 3. Now we'll substitute this equation. We'll substitute this equation in equation 1. So substitute, or let me so substitute equation 3 and equation 1. So equation 1 will equal to T tension plus 100 minus 78.48, and this is equal to 8 multiplied by, instead of AG I write 0.5 alpha. Okay, and this is equal T, so 100 minus 7 equal this is plus
us 21.52, and this is equal 8 multiplied, which is 4 alpha. Okay, here how many unknowns we have? We have 2 unknowns. Now I can name this equation as equation 4, or I can, before name it 4, okay, let me rearrange it. Okay, so here can say t equal 4 alpha minus 21.52. Now I can name it equation, oops, now I can name it equation 4. Now what we'll do, substitute equation 4, oops, equation 4 in equation 2. Okay, and from equation 2 we have 20, okay, minus 0.5. Instead of t, I write 4 alpha minus 21.52, okay, and this is equal to 0.98 alpha. Okay, now rearrange the equation. Okay, so 20 minus 2 alpha plus not 10.76, and this is equal 0.98 alpha. So put alpha in one side and everything else in the other side. This is equal to 20 plus 10.76, okay, divided by 2.98, and this is gives us 10.3 rad per second squared. Okay. Now if we go back to equation 4, for example, let me use another color. So from equation 4, t will equal to, if I substitute alpha equal to 10.3, then t will equal 19.7. Okay, and also the AG from this equation, and here AG equal to 5.16 meter per second squared. Okay, so by this we could solve this, oops, we could solve this problem. Okay, and this is the requirement angular acceleration equal 10.3 without verification the previous assumption. Okay, let's see another problem. So this problem, so here 50 Newton wheel shown below has a radius of gyration. So again we have radius of gyration for this wheel. Then we can go directly and find out the mass moment of inertia. So if a 35 Newton meter couple moment is applied to the wheel, determine the acceleration of its mass center G. Okay, the acceleration of its mass center. So if this is rolls in this direction, then the acceleration will be in this direction.
okay, horizontal direction. So we need to find AG. Yes, acceleration. So we need to find AG. Yes, it is in the horizontal direction, but we do not know about its magnitude. Okay. The coefficient of static. So here it is. He gave us here static and kinetic friction coefficient between the wheel and the plane at point A. So here it is. ms 0.3 and mk 0.25. وكأنه بيحكي لنا روح واعمل الاسامبشنز. اول assumption حفرض انه حوجد الثلاث معادلات، حلاقي انه المعادلات فيها 4 unknowns. حاجي وافرض اول assumption، حاجي احكي AG والايكوال alpha multiplied by r as no slip condition. no slip. اوكي. وبعد ما اوجد كل الانونز، اوكي، باجي وبختبر طريقة التحقق، اوكي، واللي هي بتيجي بتحكي لي if friction lower or equal smaller or equal mu s multiplied by normal force. إذا هذه العلاقة تحققت معناته أنا كل حلي في الأسامبشن الأول صح وبوقف. إذا هذه العلاقة ما تحققت بروح باجي بحكي دائما ببدأ from here. okay. دائما افرضوا إنه no slip. باجي بحكي we have a slip. okay. وباجي بحكي إنه المعادلة الرابعة هي if friction بتساوي mu k في n، وباجي بوجد كل الأنونز، وبعديها بروح وبثبت إنه ال AG لا تساوي ألفا في R. اوكي. هون بتبطل هذه verification، بتصير فقط تكملة حل. اوكي. لأنه خلص هذا الحل ما تحقق، إجباري هذا الحل يتحقق. اوكي. طيب هذا السؤال ما راح أحله. I leave it for you. كمان حعمله بونس تاسك. اوكي. بدي إياكم تحلوا. كيف طريقة الحل؟ مش تحلوا على ورقة وتصوروا الورقة وبس، تصوروا الحل كيف أنا بحللكم على السولفينج بورد step by step. صوروه ريكوردينج فيديو، اوكي، وارفعوه either على الدروب بوكس او على اليوتيوب، وحطوا اللينك على الموديل. حفتح لكم ملف للتسليم. تمام. هذا بونس حيكون. اوكي until then see you soon ان شاء الله، وما تنسوا تدرسوا اول باول. السلام عليكم.